Hello, everyone. It gives me a great delight once again to be with you to talk about subjects that are really important in our daily life. And as you know, since January the 2nd, since Sunday, every single night, meaning Sunday night, Monday, Tuesday, and Thursday, from 7 to 8, I will be here, Lord's willing, to present a different subject, a different topic regarding personal development, health, family, finances, education, and so on and so forth. Last Tuesday, we talked about dementia. That was a part one. And today I would like to start part two. It's likely going to take 3 sessions because dementia is a big topic. As a matter of fact, do you know that people who decide to become neurologists after finishing their residency, they can choose fellowship for 1 year or 2 years only to learn more about dementia. So it's a vast topic. So once again, I warmly welcome you to the Gospel Total Ministry platform. And we are continuing the conference series titled Success in All Respect. We are talking about dementia. Dementia is a health issue that should concern all of us. I would like to remind you once again, it is a vast subject. My intention is to go over key issues to help you on that subject of changes in memory. I will not make you an expert in dementia, but you will be able to recognize it, maybe for yourself, less likely, but for family members. Okay? I thank you for your patience. I thank you for joining me in that journey, and I'm grateful that you have decided to pay attention to my presentation. I would be even more delighted if you could subscribe, then share the link to somebody else, with somebody else, so that we could have more people learning about those different topics each time I present one of them. If you have questions, you should have questions. And the way to address them would be to use the chat, Ask the question, use the chat, because I'm not going to see the chat now, but I will see it after, and I can answer the question in the next session. Or you can text your question by using the 347 720 4640. 347 720 4640 for your text regarding any questions or any comments. Please share the link. Please subscribe. Please chat so we know people are enjoying the session. I try to make it as easy, as clear as possible. Okay. As usual, this is the 4th session, so you are used to it already. It will be done in 2 ways. The first way will be in English only. Then, after half an hour, most likely, we will have the Creole French session. Why is it done this way? Because most Creole French speaking people, they understand English. So my first presentation is done in English with my accent, but you'll get used to it. And some Haitians or some Creole speaking people may not thoroughly understand the English, with all due respect.
So I will say the second part, I will talk in Creole to make sure I get my points across. Okay? So be patient, listen, and I thank you very much. And we're ready to go. We're ready to go. So let's start by review. What did we say about dementia? We said dementia is not a specific disease. It's like a big umbrella. And each case may have some unique features. Dementia is a broad term that describes as a wide range of symptoms associated with a decline in your memory or other cognitive skills that are severe enough to reduce a person's ability to perform daily activities. Dementia is a broad term describing a wide range of symptoms associated with a decline in memory or other cognitive skills severe enough to reduce a person's ability to perform daily activities. In general, dementia is subdivided or divided into two groups: neurodegenerative disease and non-degenerative disease. When you hear non-degenerative, that means it doesn't itself affect the cells. Degenerative goes in and bother the cell. So Alzheimer's, for instance, is a degenerative one because it accuses a degeneration of the brain cells, the neurons themselves. Non-degenerative, like vascular dementia or PD, this is caused by blood flow to the brain and other obstacles contributing to a lack of oxygenation of the brain. Alzheimer's disease, we said that before, I'm repeating it, accounts for 60 to 80% of cases of dementia. So the big chunk of dementia is Alzheimer's disease. The number two is vascular dementia. But I don't want to confuse you, but in our neighborhood, in my practice, in my hospitals that I work with, usually we have people with vascular dementia because they have a lot of medical issues that affect the blood vessels. But the major case overall is Alzheimer's, which is a degenerative disease. Then number two is vascular dementia, which occurs following a stroke, for example. It is the second most common form of dementia. In vascular dementia, the nerve cells are okay. You hear that? The nerve cells are okay. It is the blood supply that is damaged. Blood brings oxygen to the brain, so no blood or little blood brings little oxygen to the brain. And if you have little oxygen or no oxygen, you have little or no nutrient reaching the brain cells, then the neural cells waste away because they don't get oxygen, they don't get nutrients. But this has to do with the blood vessels. I hope I get myself clear enough, okay? In Alzheimer's disease, on the other hand, the cells themselves, the neurons, are affected, causing two processes. The cells shrink and die. Those cells also produce fewer chemicals to send messages elsewhere, like acetylcholine. There are many other conditions that can cause dementia symptoms to appear. We spoke about them last time, and I don't have the luxury of time to go over them today. You can go back to YouTube for Tuesday, and you will see them. Some signs suggestive of dementia are reversible. So when you have trouble with memory and cognitive function, before you start saying, oh, that's dementia, no, you have to do your work to find out if we are dealing with some reversible causes, such as thyroid disease, vitamin deficiencies, infection, and so on and so forth.
So let us consider in a little more detail the aspect of Alzheimer's. Why am I talking about Alzheimer's more than dementia, vascular dementia? Because vascular dementia, I said most of the time it's strokes. So you know the person has strokes, many little strokes will affect the blood vessels, will affect the nutrients, and the cell will waste away. So that's very simple. But as far as Alzheimer's is concerned, I believe most patients that I see in my practice, I have seen and I saw, or the family members, the main question for them, is this Alzheimer's? But when I ask them, what is Alzheimer's? They have no idea. As I said, Alzheimer's get his name from a doctor, German doctor, Alois Alzheimer's, who discovered while working with a patient, taking care of a patient, a lady in her 50s, that she was having symptoms of, and he studied them, and he decided that's Alzheimer because he's the first one to discover it. They give the disease his name, Alzheimer's disease. Okay? There is no big wall or tightly sealed partition between degenerative dementia and non-degenerative dementia. Because if you're demented, you are demented, unfortunately. When you tell someone or the family members that the patient has Alzheimer's, or I don't tell people they have Alzheimer's, I usually say you have dementia. Because Alzheimer's disease or dementia in general is a heartbreaking experience for people with such a diagnosis, as well as their loved ones. Because they say people with dementia, they die twice. You know why? Because they're dying right in front of your life or your eyes. You're seeing them slowly and slowly deteriorating. So that's a slow death for you as family members or for the patient themselves. And the second time they die is when they die and they disappear. So you have been a victim of two sequences of death when people have Alzheimer's. It tends to start slowly and develops over several years. Before going any further, people tend to ask, how do you know it is Alzheimer's disease? I give them a physical exam, blah, 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 and they say they have dementia. Oh, that's it? It's mostly a clinical diagnosis. However, they are welcome to be done to confirm whether or not it is dementia, or if it's not something else that is causing alteration of memory. There are two concomitant phenomena. One, you have abnormal, I don't need to tell you this, but I'm telling you just in case someone is listening who is a scientific person. There is an abnormal accumulation of what they call tau protein within the neurons for people over 70, but in Alzheimer's disease, there's an excessive amount of this tau protein. The other one is there is an aggregation of amyloid, beta amyloid, toxic beta amyloid peptides in abnormal quantity, therefore affecting the functioning of the human beings. The formation of amyloid plaques, they even call that senile plaques, visible in the brain of patients when they do some tests. These do help in the diagnosis, plus the history, the clinical presentation, and the various tests performed. But if you want to be 100% sure about Alzheimer's, that would be at the end of time when we do the autopsy when the patient died. Let me give you quickly 10 early signs of Alzheimer's or dementia in general or Alzheimer's disease, according to the Alzheimer's Association. But let me tell you again, there is nothing that is 100% sure. First, you will have a memory loss that causes disruption of everyday life.
Then you have people misplacing items. They are unable to go back to the train of thought. They were talking about something and they don't know what the heck they're talking about. They are confused about time, date, or place. Number four, they have some new verbal and written word problems. And this is a bottle. They call the bottle a plate, a dish. They can call the cup a spoon. Okay? Number five, they cannot no longer participate in planning or problem solving. That's a big challenge for them. They have difficulty performing familiar tasks, putting their belt on, using the spoon, fixing their ties. Everything they used to do, now it's a challenge for them. They have a decrease or poor judgment. For instance, they put an empty frying pan on the stove, put the stove on, and nothing in there. Withdrawal from work or social activities. They don't want to go to work anymore, or they don't want to go out with anybody because they feel that something is going on. Number nine, they have changes in mood and personality. And number 10, they have difficulty understanding visual images in special relationship. What I mean by that, they may be looking at a window. They're looking at the window, and there are people outside playing soccer or something, and they are sending their hand, throwing their hand at the window as if the people were right with them. They have difficulty to understand visual images in spatial relationship. Okay? But these signs do raise concerns, and you should find out what's going on. They don't come in that order. Okay? Mind you, they can be in different ways, some before the others. But these are the signs. And Alzheimer's disease develops in 3 stages. Okay? People survive about 8 years after being clearly diagnosed. People with the condition, they will experience mild symptoms during the early stage, which will get worse as they progress to the middle and late stages. Brain changes causing Alzheimer's disease can take years before showing appreciable symptoms. That's why I tell you it's like the tip of the iceberg. There is a big iceberg down there, but you see the tip. That's how Alzheimer's, and same thing for Parkinson. Stages of Alzheimer's disease, the 3 stages: early stage, mid, or advanced stage. But the early stage is subtle. You have memory loss, but you still have some potential to do other things. And memory loss does not necessarily mean Alzheimer's, okay? You have stress, mental health issues, depression, anxiety, alcohol, drugs, medication. Those things can affect your memory. So you have to find out exactly what's going on. But that's one of the signs. In the early initial stage, you can have tendency to forget, unawareness of the notion of time. You don't know anything about time. You're getting lost in familiar places. You have difficulty remembering words or names. You have difficulty performing tasks at home or at work. You forget about material you have read recently. You just read something this morning. You don't remember it. Or I asked the patient in the afternoon, what did you have for breakfast? Patient can't remember. Doesn't have a clue. Okay? And they tend to displace valuable goods. You give them $100 there, they just take a few steps around. They have no idea where the heck they put that $100. People at an early stage can still function, okay, and live without assistance, and people may not immediately recognize symptoms. These kind of people, they may not recognize the symptom, and the family members may not recognize symptoms.
As a matter of fact, there are family members who get upset when the doctor says, I think your mother, your father, your brother is about having early dementia. Oh, no, it's a big concern. So you have to be careful. Then you have the intermediate stage of the Alzheimer's disease. Okay? So midterm Alzheimer's disease is the longest. Okay? Slow first stage, long second stage, and the third stage come, you're in trouble. Okay? So the second stage, what you have is your inability to function become more and more noticeable. For instance, forget recent events, names of people, getting lost even at home, have more difficulty expressing themselves, communicating. They need help with personal hygiene, care. Did you eat? Yes, I eat. Or did you eat? No, I didn't eat. They just finished eating. They said, I didn't eat. Now they will show behavioral changes, wandering around, repeating the same question. I had a friend. We went to visit my wife, and I went to visit every 2 minutes. He said, "Is it nice outside?" Every 5 minutes, he would say, "Is it nice outside?" Same question, same question. Has no idea that she's been asking the same question. Then you go to the last stage. The last stage, add whatever previous signs you have, plus more, characterized by almost total dependence and inactivity. Memory impairment is way, way, way advanced. Physical signs and symptoms become more evident. The symptoms of those affected will become more pronounced, may require assistance for several years until the last departure. The brain damage is extensive and will confuse them, preventing them from performing routine tasks, causing frustration, causing anger, and altering their behavior, impair their ability to move around, to coordinate movement. So that's really, really sad. And like I said, the symptoms, they vary. They may include bowel or urinary incontinence. Forget about personal history or events. They don't know their age. They don't know where they come from. They don't know their wife. They don't know their husband. They call the husband my father. They call the wife my mother. Problem of recalling personal information. Modify sleep patterns. They sleep 1 or 2 hours. They have an increased habit of getting lost or wandering. If you leave the door open or if you let them have access to the lock, they open the lock, they go, wander, and you won't find them. They have delusional and compulsive behavior. They have difficulty recognizing family and friends. They require more help with personal hygiene. They have difficulty walking. There show behavioral changes with the patient going to the point of aggression. So there is an increased vulnerability to infections, to malnutrition, to poor oral intake, affecting feedings, affecting medications. Severely impaired physical function, increased risk for falls. They tend to be rebellious. They want to walk when they can't. They need a 24/7 assistance. They are no longer aware of the environment. Okay? These severe symptoms will prevent people with the disease from reacting to the surrounding, limit their movement, and prevent them from speaking. They will have intense memory and communication difficulties, changing their personalities, and requiring intensive care, meaning all constant care. You always have to be around with them. These symptoms are advanced stage that will precede eventual death. So main causes of Alzheimer's disease, main causes of dementia, the risk factors number 1 is age. As you get older,
the risk go higher. After 65 years, your risk double every 5 years. It's important to note that even though the risk of Alzheimer's increases with age itself is not the sine qua non, the only direct cause to say age, or he's old, he's demented, he has Alzheimer's. No. When you're old, you still have capacity to function. Okay? Seniors aren't the only one at risk for Alzheimer's disease. Statistics show that 5 to 6% of those diagnosed with Alzheimer's have developed early onset of Alzheimer's disease, which means they can show signs before the age of 65. So don't be too comfortable to say, he's too young for that. Family history and genetics are also another risk factors. Okay? Unfortunately, Alzheimer's disease has a hereditary component. 40 to 65% of people diagnosed with dementia, Alzheimer's, they also carry what you call the APOE-E4 gene. That's the gene associated with the greatest risk of Alzheimer's disease. If we decided, for instance, to check me for Alzheimer's, and I get the APOE-E4 gene positive, forget it. There would be a 40 to 65% risk, God forbid, of having Alzheimer's. Okay? Family history also. If your dad had Alzheimer's, your mom has Alzheimer's, you gotta watch out. Okay? There are other less common risk factors to consider. People with Down syndrome, mentally challenged, mentally retarded, can have early Alzheimer's. You have cardiovascular disease, head trauma, hearing loss, poor vision, poor dental hygiene, chronic loneliness, untreated depression. Those who live a lifestyle of sedentary people have an increased risk of developing such disease. While there is a strong link between this condition and the disease, it is more of a correlation than a proven cause. Metabolic causes, chronic infection, not treated like tertiary syphilis, can give you dementia. I mentioned rapidly poor vision, poor dental hygiene, hearing loss. You may ask yourself, what does this have to do with dementia, Alzheimer's? Well, if you have poor vision, you are not as stimulated as those who have vision. And your level of interaction with others decreases also. If you can't hear, people want to avoid you, they don't want to talk to you, and because you can't hear, you have a tendency to withdraw your talking. These things do contribute to Alzheimer's. If you don't take care of your teeth, you have very poor oral hygiene, all those bacteria, they will move into your brain, causing infection that can affect your central nervous system and causing dementia, even Alzheimer's. Okay? And so if you are concerned, or someone of a loved one is concerned, your first thing to do is consult a general practitioner. That practitioner will take the history, physical exam, blood test, CAT scan, and referral to a specialist if needed. Okay? But that's the story. The doctor diagnosed Alzheimer's disease and other forms of dementia based on careful history and everything, and the workup should also include checking out for urinary tract infection, checking out syphilis, checking out Lyme disease, checking out liver disease can cause encephalopathy, kidney disease that can cause encephalopathy, B12 deficiency, thyroid disease, metabolic disease. So all these need to be checked before you can be sure that that's a final. You have to rule out, in other words, you have to rule out a lot of things before you come to the diagnosis of Alzheimer's
dementia. So what do you do to prevent or to help in alleviating or lowering the chance of getting Alzheimer's or dementia? There are physical and mental health issues you must address. You must adopt physically a healthy and a balanced diet, low in fat, high in vegetables, high in foods, to help reduce the risk of cognitive decline. When I say high in foods, depending on whether or not you have diabetes, you have to watch out for what you're doing. Hydration. Although research on diet and cognitive function is limited, but certain diets, notably the Mediterranean, DASH, what they mean by DASH means dietary approaches to stop hypertension. Mediterranean DASH diet may help reduce the risk. The risk factors for cardiovascular disease and stroke, obesity, high blood pressure, diabetes, these have a negative impact on your cognitive health. In other words, if you have those things, you don't take care of them, they will eventually affect your brain. Understand? You smoke like a chimney, bad news. You drink a lot of alcohol, you have heart problems, lung problems, increase your chance of stroke. You have ears problem, vision problems, teeth problem. You need to address them and get them under control. I'm not telling you this to get very sad and depressed. No, I'm telling you this to take your life by God's grace into your hands and start now to do better things. Your mental health is also very important. Take care of your mental health. Address emotional stress. Tie all the loose ends. Divorce. Take care of that one way or the other. Death in the family. You're going to go through some steps of death, but you have to address this because that will affect your memory. Okay? Illnesses, like I mentioned before, financial misfortune, all these things will have an impact on you. Some studies link a history of depression with an increased risk of cognitive decline. So you need to seek medical treatment if you have symptoms of depression, anxiety, or mental health issues. Very important. Okay? That's what the Alzheimer's Association says. Try to deal with stress. Okay? As we get older, we need to have a way to have fun, to relax, and at the same time to stimulate the brain. What you don't use, my beloved, you lose. If you don't use your brain or you put it on slow motion, you hardly do anything, then what's going to happen? You need to develop a passion to learn throughout your whole life. The brain is a unique organ that thrives in staying busy. I'm not saying to be using the brain 24 hours. No. As a matter of fact, even when you're sleeping, the brain is working. Okay? So reading, writing, learning, thinking, help the brain, relaxation, smiling. I hardly smile. A positive attitude, recreation, intellectual challenges, spiritual endeavor. All these things are very helpful. Hello, free of charge. But don't forget, this is free of charge. Number 3, take care of your social relations. Okay? Some people, their social skills are not well developed. That's a bad thing for them when they get old. You have to be engaged and never accept isolation, even though nowadays we tend to be isolated because of the pandemic. But you have to beware of withdrawing from usual activities as long as you can. Don't just out of the blue say, oh, I'm not driving anymore. I'm not going outside anymore. I'm not talking to people anymore. I don't want to learn anything. No, don't do this to your brain. Driving is a complex task that helps your brain.
Reading is a complex task. To read the thing, to understand the words, to have the whole idea, and to be able to tell your family members what you've read, that's a very important fact in helping you slowing down the process. Okay? So no isolation, please. It is important to interact with people. You have to stay socially engaged to promote the brain health. Pursue social activities that are meaningful to you. Great children, grandchildren, take care of them, interact with them. Find ways to be a part of your local community. If you love animals, whatever, go to animal shelter, help them. If you enjoy singing, join a local choir, help with an after-school program. Just share activities with friends and family. Okay? If your friend, if you only have one neighbor, he doesn't talk, start talking to them. Okay? That's what the Alzheimer Association advise. Stay active, stimulate the brain with thinking games, church activities, or social activities. That will help you. Very important, my friend. Reading, dancing, puzzle, education. Get some formal education, take a course, go to college, learn a language, learn how to do crochet, do something, learn how to dance, stay active, maintain brain activities, and treat your brain preciously. That means don't fall. If you're riding a bike, have a helmet. Take care of your brain, because you hit your brain, you could have cognitive decline and dementia. Wear a seat belt. Use a helmet when playing contact sports. Okay? Sleep. Make sure you sleep over 5 hours. Less than 5 hours is not going to help you at the end, in the long run. Okay? Exercise. Do regular exercise. Get your doctor's clearance before you do it to know how much you can do. But all of these things do not prevent Alzheimer's, but they help at least in slowing down the process. The more you know, the more you learn, the more intellectually active you are, the slower, if any, will be the process. So I hope you're going to stay tuned, because I'm going to start talking in Creole French, because I don't want to forget my friends. I already spent half an hour in English. It's my time to get into the Haitian French language. Encore une fois, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue sur la plateforme de Gospel Total Ministry, dans sa série de conférences intitulée Le succès à tous égards. Dimanche, lundi, nous avons parlé de succès en général. Nous avons dit que succès, tout le monde est successful. Tout le monde a une réussite dans la vie. Ça dépend de où on but, où travaille pour BIA, où prend les mesures nécessaires, et puis où réussit BIA, et puis où réussit. C'est bon secret, c'est pas rien. Maintenant, mardi, nous commençons à parler de santé. Nous attaquer la démence, Alzheimer, Dementia. OK? Donc, on a parlé de démence. Donc, démence, c'est un sujet très, très large. Donc, au fil des temps, m'a dit nous plus bagaille. Cependant, ça me donne nous faisons nous patience. Nous toute question nous écrit sur chat là, ou bien texte SMS dans 347 720 46 40. 347-720-4640, ça peut aider nous voir sans besoin, et la prochaine fois, nous sommes capables d'adresser ces questions. Nous te dit déjà que démence, c'est pour maladie et spécifique, son gros ombrelle qui est capable d'une ressemblance en finitude, en affinité spécifique pour chaque cas, son terme général qui décrit un large éventail de symptômes qui est associé à un déclin de la mémoire ou d'autres capacités cognitives suffisamment graves pour réduire votre capacité d'effectuer vos activités quotidiennes. Donc, son série de bagailles qui affectent l'habilité pour fonctionner généralement, genre de qu'on fonctionner avant.
En général, démence, de tout ça déjà, est divisé en deux catégories. Gagné, ça aurait le degenerative disease, maladie dégénérative, tant que Alzheimer's, qui c'est dégénérescence des neurones, des cellules cérébrales, neurones, cellules cérébrales, eux-mêmes, tandis que démence vasculaire, nous disons non dégénérative parce que attaque cellules là directement, mais ça a causé parce que circulation obstruée, manque d'oxygénation dans le cerveau parce que il y a un vaisseau qui est obstrué, maladie a venu affecter le cerveau. OK? Maladie Alzheimer représente 60 à 80% des cas. So, c'est numéro 1 des cas de démence, c'est Alzheimer. Soit jamais oublier ça. N'importe côté moi, si vous dites que vous avez des émissions Abdou, qui numéro 1 cause et dementia? Faut qu'on songe, c'est Alzheimer. OK? Bien que plus fort un bon monde dans le quartier par nous, dans la zone par nous, yo capable c'est vascular dementia, mais number 1 c'est Alzheimer, 60 à 80% monde, c'est ça yo gagne. Maintenant, vous avez des démence vasculaire qui est survenue à la suite par exemple ou font stroke par exemple. C'est deuxième forme de démence la plus courante. Et m'pa le confuse ou troisième qui bat fort là, c'est ça le Lewy body dementia, Parkinson mélangé, n'a parlé sur ça en l'autre fois. Mais deuxième forme non, nous dit c'est vasculaire, accident vasculaire cérébral. Dans la démence vasculaire, les cellules nerveuses vont bien. C'est approvisionnement en sang qui affecte yo, qui endommage yo, tandis que Alzheimer détruit celle-là, pas de respect même, il détruit celle-là carrément, mais vasculaire là lui-même, il quitte celle-là en repos, mais il mange en bas, il dommage en bas. Et donc comme d'adou là, et il y a deux façons pour faire mourir de faim, ou mettre manger à là, et puis ou mari même il pas qu'à manger, ça c'est ça, c'est vasculaire dementia, ou bien ou pas manger du tout. Bon, c'est comme ça va là. Bon, mal de confusion. On continue plus bas. Le sang apporte de l'oxygène au cerveau, pas ou peu d'oxygène causer problème. Mais il y a une autre condition. OK? Il y a une autre condition qui aborde dementia. Forme dire que maladie Alzheimer, c'est cellules qui est affectée. OK? Cellules pas qu'à sécréter et les produits espérés, tant qu'on acétylcholine, il pas qu'à envoyer message. Il y a une pile condition qui peut avoir faut penser que mon nom a une démence. Par exemple, il y a un problème thyroïde, il y a une carence en vitamines, y compris B12, il y a prendre des médicaments, des drogues, il y a des cas de maladie, foie va marcher bien, ou bien rein va marcher bien. Tout ça capable d'affecter l'habilité pour fonctionner. Alzheimer, son expérience qui déchirante pour les gens qui ont un tel diagnostic, ainsi que pour les gens qui parents. Moi-même, pareil, mais par mon diagnostic Alzheimer, en moins que 100%. Je dis parents, maman a un problème de mémoire. Maman a un problème de mémoire qui va affecter comment comprendre comment la même pas la gueule dans l'estomac comme ça, sous qu'on est ça Alzheimer veut dire. Vous comprenez? Yo démarrer lentement, yo prend plusieurs années et moun qui expert dit qu'il y a 3 étapes dans Alzheimer disease. OK? Mais avant d'aller plus loin, capable c'est une tendance qu'on capable gagner qui montre que ou capable gagner problème Alzheimer. Mais là nous besoin qu'on ait ça nous fait parce que dans pile fois patient toujours dit madame mon patient dit comment faire connaître si Alzheimer. Eh bien, l'on fait certains tests où on va avoir accumulation anormale de tau protéines dans mi-temps neurones, dans mi-temps cellules cérébrales. Et moun de 70 ans ou plus, yo gagnent, mais dans Alzheimer, quantité excessive. Ensuite, il y a une agrégation de peptides qui sont bêta-amyloïdes, qui sont toxiques en quantité anormale. Tout bagage ça a formé des plaques amyloïdes
plaque sénile qu'on capable voir dans le cerveau patient leur a fait certains tests. Ça aide pour diagnostiquer bagala, ajouter ou faire ou tendre histoire patient ou examiner patient, tout ça confirmé, mais si vous voulez 100% sûr, ça arrive seulement les patients fin mourir ou 100% sûr par autopsie. Il y a 10 signes précoces que maladie a, Ou perd du mémoire, ou perd égaré bagay, ou une incapacité pour retourner sur ce qu'on a dit, confusion avec l'heure, date ou lieu, ou gen problème, de qu'on parle très bien, qu'on n'y a pas qu'à parler bien, ou pas qu'à écrire bien, ou après les tasses cuillères, ou après les fourchettes et couteaux, ou gen problème pour planifier, ou bien pour résoudre problème. Par exemple, là, mon a qu'on paye bill très bien, tout d'un coup, pas qu'à payer bill, mon a brûlé, et mon yo pas qu'à jouer l'argent yo, et l'argent dans canéa mais il pas qu'à faire fonctionner. OK? Il y a diminution, manque de jugement, il prend chaudière vide, il met sous du fer, il va mettre dans la donne. Il ouvre le robinet, de l'eau a coulé, il va pas dire rien ça. Il quitte clé à n'importe là. Au moins, il travaille, bon, il vont jour. Après là, je dis, et puis, il a toujours, ils ont défense. Ils ont défense. La bonne défense. Donc, c'est pour prendre précaution. Chaque rive dans la communauté a remarqué, ils ont tendance pour overprotective. Pour les gens qui n'ont pas parents, ils ont sens cap faire dementia ou Alzheimer, ils ont tendance à couvrir les gens, pas quitter les gens faire rien. Non, 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 on va faire ça. Observer, guider, mais aider pour faire le plus que possible que le fait. Plus tu as fait, laissez le faire. Seulement superviser. Par exemple, mon qu'on fait manger, ou dit, on fois qui te manger à bouler, ou dit non, non, à partir d'aujourd'hui, pas mettre pied dans la cuisine encore. Pas faire ça. Pas faire ça. Parce que, ou faut assez, parce que senti qu'on va y arriver dans le bon, pas comprendre, et puis garder coulia, dans peut-être pas haïtien, comme on a dérespecté. Donc, go easy. Faut avoir patience en pile lorsqu'on patient qui a développé démence. OK? Il y a un manque de jugement, comme on dit. Il parle de travail. Il change d'humeur. On parle avec bien propre. Ou si notre bail bien simple. Il est fâché. Parler fort. Fermer entrer dans la chambre. Fermer porte. Ou par contre, pour qui ça? C'est pas comme ça, mon noté. Non, mon très gentil. Oui? Difficulté pour comprendre l'image visuelle et les relations spatiales. Ça me veut dire par là, bien deux fois, par exemple, ici, mon campé dans la fenêtre là, la regarde un match football dehors. Et puis, la machine en sonne, et puis tout d'un coup, regarde, ouais, il va la fenêtre là, on coup de poing. Bon, comme qui dit, la dit de là, allez, shootez boule là. Parce que pour lui, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas faire différence entre fenêtre là et la rue. Il pense dans la rue en tout. Alzheimer se développe en 3 étapes, comme on dit, 3 stades d'Alzheimer. Stade initial, ok, ou perd du mémoire, mais pas oublier, perte mémoire capable de plusieurs autres causes. Par exemple, stress, problème santé mentale, anxiété, dépression, alcool, drogue, l'autre maladie médicale, des médicaments capables d'affecter mémoire. Donc, on ne peut pas rester sur ça seulement. Il y a l'autre symptôme, difficulté pour changer mots. Ok? Tendance pour oublier. Ou pas aucune notion de temps. Ou à perdre du tête ou dans les endroits familiers où vous perdez. Difficulté à se souvenir des mots ou des noms. La personne ne peut pas se souvenir des mots, des noms. La difficulté à effectuer des tâches à la maison ou au travail, des tâches habituelles. Oublier le matériel qu'ils ont lu récemment. Ils ont lu un bagage, mon ont fait leçon école ça, école dimanche, école ça, bah, mon ont fait vigile matinale, whatever, les livres bibliques. Bon, mon on très dévoué, bah, ou dit chaque ça, est-ce qu'on Jean 3:16? Ça Jean 3:16 veut dire, ça Jean 3 verset 16 dit.
Il connaît, oui, mais il n'est pas capable d'associer car Dieu a tant aimé le monde avec Jean 3,16. C'est là commencer pour lui et puis il continue parce que pas qu'à alors qu'on monde qui te compte toute Bible. OK? À son stade précoce, il est capable de fonctionner, mais beyond the lookout. OK? Il est capable même pas même reconnaître symptômes, il est en denial. Il dit, ah, tout va très bien, bah, aucun problème. Moi, parfait, santé, mon forme, mais moi, petit fille. Je suis capable même raconter et l'MT dans la province à monter de bruit. Mais si ça va connaître, Alzheimer, c'est pas récent, on va pas changer. Vous comprenez? Deuxième stade là, maladie ça prend beaucoup plus long. Deuxième stade là, et ou gagne ou oublier événements récents, ou oublier non monde, ou perdre tête même dans caillou, ou gagne plus de difficultés pour communiquer, ou besoin d'aide pour aller pour prendre soin de tête ou te bien, on qui te propre tout le temps, pour lui c'est dans gourmet pour la bien, c'est dans gourmet pour l'habiller. La marche à la sale sous lui, c'est pas mal propre non, il n'est pas capable ouais ça le qu'on fait longtemps. OK? Donc et parfois la PD répéter même question yo, comme par exemple vous dit qui joue jeudi à hier? Ou dit jeudi 6 janvier. 2-3 minutes, il retourne et dit qui joue jeudi à hier? Il pas qu'à songer que le déposer ça. Et toi, dernier stade là, c'est stade démence là, caractérisé par une dépendance, une activité presque totale. C'est presque toute bagage c'est où pour faire pour mon nom. Les troubles de la mémoire sont importants, sont sévères. Les signes de symptômes physiques deviennent plus évidents. Les symptômes des personnes touchées deviendront plus prononcés et pourraient nécessiter une assistante pendant plusieurs années, jusqu'à ce que mon amour. Les lésions cérébrales les confondront, ils confusent, ils empêchent d'effectuer certaines tâches, provoquer frustration, colère, altérer comportement, altérer personnalité. C'est un bagage qui dure leur vivre dans un monde qui a démence parce que les taxes vie les taxes vie mon tout et ouais mon a dépéri devant eux et pour pas faire rien pour lui. Surtout sous son neurologue et pour mon parent à détériorer. C'est terrible. Au dernier stade, vous avez certains symptômes qui ajoutent ou bien qui empirent, incontinence d'urine, incontinence intestinale, oublié, fondamental, l'oublier. Parfois, on connaît sous ses mamans, sous ses papas, sous ses frères, sous ses soeurs. Il n'a pas dormir. Toute la journée, il a perdu. Sous pas quitter porte là fermée avec une clé ou retirer clé pour ne pas ouvrir, c'est gado, on va chercher le perdu dans la rue. OK? Les comportements délirants, les compulsifs, les perdus conscience parfois. Bon, moun sa yo vulnérable à des infections. Par exemple, ou va urinary tract infection, UTI. Bon, ça seulement, il a fait mon perdu tout contrôle. Donc, en sorte qu'il faut toujours adresser les conditions physiques. Est-ce que fonction physique est gravement altérée et moun ça a besoin d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Attendez, oui? Et l'organe symptôme ça, c'est stade éventuel qui pourra conduire à la mort, malheureusement. Maintenant, les causes principales qui causent Alzheimer ou démence, et bien comme facteur de risque, l'âge. Plus on avance en âge, plus on a un risque pour perdre du mémoire jusqu'à ce qu'on arrive en phase côté l'affecter fonction cognitive. Et ça fait mardi que plus ou intellectuel, plus ou avance dans l'éducation, plus c'est difficile pour cerner des morceaux jusqu'à ce que le manifester publiquement et sans obviously, sans aucun doute, parce que on va fonctionner à tellement haut niveau, l'organe de démence là
moun a gen tendance pour pas reconnaître. OK? Antécédents familiaux, ça veut dire que comme lié 65 ans ou plus, à chaque 5 ans, chance là augmenter, mais cependant, moun qui a Alzheimer dementia, et qu'on joue moun qui a moins de 65 ans qui a dementia. C'est pas l'âge la percée qui boit dementia. Est-ce que vous avez compris ça? Ça a son facteur. C'est même gens m'ta dit leur plus grand monde ou tendance pour un stroke, mais c'est pas l'âge là en soi qui bon stroke. Et maladie Alzheimer a une composante héréditaire. 40 à 65% monde qui diagnostiqué avec Alzheimer, yo porteuse d'un gène, yo relé APOE4 A majuscule, P majuscule, O majuscule, E majuscule, tiret, petit e minuscule 4. Son gène qui est associé au plus grand risque de maladie d'Alzheimer. Il y a l'autre facteur, l'autre facteur, il y a une corrélation. Il va 100% sûr, non? Mais l'autre facteur, ça, il est capable de causer dementia. Par exemple, si vous avez Down syndrome, ou retraité, vous comprenez? Ou Down syndrome. Est-ce que nous comprenons? Si vous avez Down syndrome, si vous avez retarded, si vous faites un pile épilepsie, une sur l'autre, ou pas jamais free of épilepsie, ou après de faire 6 jours. Pas 10 000 6 jours avec dementia, non? Mais si vous avez 6 jours, pas jamais contrôler, ou fait 6 jours, toute la journée on a 6 jours, toute la journée on a 6 jours, ça a affecté le cerveau. You fry in your brain. OK? Maladie cardiovasculaire, traumatisme crânien, après de frapper tête ou tomber, faire subdural hemorrhage, tout bagay ça pour affecter your cognitive function. OK? Ou pas attendre, ou pas attendre ou gen moins interaction ou pas vle, ou parler fort, moun pas vle parler avec ou même tout, ou pas attendre ou juste vague ou pas bien, donc moun éviter ou éviter moun. Eh bien, moun gen tendance à négliger hygiène dentaire yo. C'est très important. Soit vivre une vie solitaire ou gen dépression ou pas traiter li, ça son risque. OK? Donc on lien étroit entre ces conditions de maladie et Alzheimer et dementia, même pas qu'à dire que c'est 100% garanti ou bien Alzheimer. Est-ce que nous comprenons? Il y a des infections métaboliques chroniques qui pas traiter ou gen carie dentaire capable voyer bactéries viennent affecter breno mess up breno ou gen syphilis, tertiary syphilis, tout bagay ça est capable affecter. Donc sous préoccupé que moun que ou même ou bien on moun connaît capable de maladie là, donc ça vous fait c'est pour à côté docteur faire examiner patient, ballon bonne histoire pour faire tout test, non seulement l'examiner mais faut le faire test sang, faut le faire radiographie, faut le faire MRI, vous comprenez, un test sang, faut le checker si vous avez une infection syphilis comme on l'a dit, infection des voies urinaires, si vous avez Lyme disease, si vous avez thyroïde, ou avez froid, encéphalopathie, maladie rénale, B12 déficience, maladie thyroïdienne, syndrome métabolique, tout bagay ça yo faut mettre en ligne de compte, les tout bagay ça yo fait, maintenant il y a un résultat yo, il est capable gon idée ça va passer et s'ils sont docteurs qui conscient qui veulent assurer lui, il réfère by un neurologue. OK? Maintenant, c'est ça. Mais qui ça nous a fait? C'est seulement ça me donne. D'ailleurs, on a des bagages au fait pour capable diminuer les chances de dementia. OK? Gestion de la santé physique et mentale. OK? Santé physique est très importante. Ou besoin d'alimentation saine et équilibrée, pauvre en graisse, riche en légumes, riche en fruits, en céréales, vegetables. Ça réduit le risque pour un déclin cognitif. Boire de l'eau 6 à 8 verres de l'eau, sous bagage et contre-indication. Certains régimes, par exemple, il y aurait les Méditerranéens DASH, approche diététique pour arrêter l'hypertension. Ça va aider à réduire le risque là.
adresser cause médicale. Si vous avez un problème cardiaque, si vous avez un problème poumon, si vous faites stroke, si vous obèse, si vous hypertendu, si vous faites diabète, si vous fumez, si vous abusez d'alcool, si vous attendez, vision pas bon, dents pas bon, gérer, ou un stress, tout bagage ça, faut adresser. Vous avez la santé mentale, il y a des symptômes de dépression, d'anxiété, donc il faut essayer d'adresser. OK? L'on grand monde, faut que moyen pour amuser, faut que moyen pour détendre, en même temps pour stimuler le cerveau. Sans pas utiliser ou perdu. What you don't use, you lose. Et bon, plus vous servez avec lui, plus lui a bon service. OK? Donc, soit qu'à lire, ou qu'à écrire, ou qu'à apprendre, ou qu'à penser, tout bagage ça est bon pour le cerveau. Ou font un détendre, ou aller un petit promenade, ou font un petit vacances, pas faire comme nous, yo par exemple pour vacances, chaque fois qu'il y a vacances, yo plutôt rester dit blanc. M'a prêté ou à payer pour ça. Ou besoin de détente, ou besoin de sourire, you have to smile, you have to have une attitude positive, récréation intellectuelle. Il a dit, quand l'esprit est fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le détendre pour pouvoir le reprendre. OK? Effort, faut faire des efforts. Et ou saisir si nous ça, mais aller à docteur, aller à l'église, à l'activité communautaire, aider ou non bagay ça yo. Donc c'est très important. Donc il faut soigner vos relations sociales. Donc engager, OK? Éduquer tout. OK? Éduquer tout. Jouer domino, jouer basic, jouer uno, mo croiser, sous son café, ba jou Albert Afia côté gain j'ai hasard non, nous avons entre famille et c'est stimuler votre a fait de ou pas va sortir toute la journée ou sont à moi par exemple sortir l'organe là ça c'est là pour interagir avec monde pour parler ça bon pour cerveau éduquer tout apprendre une langue. OK, à faire collège sous pas faire collège on prend un centre communautaire apprendre computer apprendre des jeux vidéo apprendre des passe-temps à faire crochet qu'un tête tout utile alors bon ami c'est bon bagage faire peut-être on fait ça rester actif qu'un activité cérébrale là ou li ou gain société ou faire interaction ou gain des loisirs sport contacts sociaux détendus ou gain un effet protecteur tout bagage ça aider cerveau traitez précieusement votre tête votre cerveau ça veut dire pas frapper tête tout si vous pouvez monter bicyclette mettez un helmet dans tête tout hello pas tomber pour frapper tête tout pas faire sport contact sans helmet. OK, oubliez ça soit conduit mettez seat belt tout évitez tomber gros neige dehors pas grand on va régler dehors pas sortir pour glisser tomber frapper tête tout pour avoir solde ou hemorrhage et puis ou bien mourir ou bien finir démence. On l'autre bail pour faire sixièmement c'est sommeil. Ou supposé gagner au moins 6 heures de sommeil. Au moins dit 8 heures idéal. Mais si chaque fois c'est 2 heures, ça manque sommeil à des troubles comme l'insomnie ou apnée du sommeil capable d'entraîner des problèmes de mémoire et de réflexion d'après Association of Alzheimer Disease. Exercice suivant son café d'après clearance ou gagné de la part de docteur ou docteur a dit ou son café, son pas café, mais ou supposé bien aimé ou supposé assurer que ou prend soin de tout. OK, vous supposez assurer ça. Vous supposez assurer que vous mangez bien, vous dormez bien, vous faites exercice et tout bagage ça va aider. C'est très très important pour capable comme ça. Très important pour vivre comme ça. Très important. Nous on photo là, on va mettre sous bas là, c'est pour montrer que l'important pour garder qui sont à manger. Soit manger, genre de bail ça yo, la photo là, on prend céréales, fruits, vegetables, et poissons, saumon, tout bail ça est bon pour vous.
Un fruit, fruit est très important. Bon, un fruit très important. Raisin, pomme, mango, tout bagage a bon goût, excepté pour pas augmenter sucre. OK? Donc, moi arrêter l'autre bagage pour me dire même pas que fini jeudi puisque le maintenant overtime, seulement je voulais remercier nous de ce que nous avons bon privilège ça pour me capable discuter sujet Alzheimer là avec nous. Maintenant, nous capable ouais que gon bagay qui manquait. Comment pour dire avec monde qui a Alzheimer, comment pour dire sur Alzheimer, qui ça pour nous faire, qui support système tout bail ça yo, qui papier légal tout bail ça yo, m'a adressé ça yo de façon phase pratique là, m'a adressé ça si Dieu veut dimanche. Dimanche à 9 si je ne m'abuse, dimanche n'a adressé c'est le troisième sujet, trois sujets sur la santé. Donc lundi m'a quitté santé. Bon parlons l'autre bagaille, beaucoup connaît, mais lundi et dimanche faut me finir avec ce sujet ça. Bien aimé, moi remercie nous. Moi très très reconnaissant du fait que nous te bon audience ça. Demandez nous font effort pour nous souscrire, pour nous abonner, font effort pour nous capables partager. My dear friends, it was a privilege for me to share this information to each and every one of you. I hope you have taken advantage of it. If you miss a few things, you can always go back to the video from YouTube, okay? If you have questions, you should have written them on the chat. Give me your feedback and give me a little like. All these things, will be helping, encouraging, okay? And subscribe and share the link. I appreciate spending the time with you, and I would love you to come back. Today is Thursday. Tomorrow we won't have this seminar. We won't have this series of conference. Tomorrow there will be Pastor Daly, who is going to present something Kite Bible à parler as usual. We won't change the activities on Friday night. Same activities, 7 to 8 prayer meeting, 8 to 9 Pastor Daly, Professor Daly is going to teach about the Bible. Saturday morning, I will be back for the spiritual worship service from 8:30 to 10:30. After that, we finish so that you can go to your churches, your different activities. My goal is not to steal anybody away from their churches, from their affiliations. I'm not trying to have church. I'm not trying to make any congregation. I just want to share the knowledge for my community. And I love you very much. May God bless you. Have a safe night, the rest of the night. Thank you. Bye-bye.